patient has En muy achieved a major pocos casos molecular el response paciente or alcanzó even respuesta molecular lower mayor, es un molecular porcentaje responses, todavía indeed menor that they can progress. y This is an important pensamos que con information una because it respuesta tells us that the molecular mayor, response, the más baja, pueden sensitivity to the progresar. TKI therapy Es is probably importante one of the conocer major su sensibilidad factor a los affecting the tratamientos, outcome pero la of the sensibilidad al patients in tratamiento terms es of overall únicamente survival, uno de los as we factores see, que not afectan only el in terms of desenlace overall del paciente. survival, La but also in sobrevida terms hay of que other verla no únicamente en términos de la goals sobrevida that global, now sino we considerando want to las try to metas reach in que similar queremos patients. alcanzar en los An pacientes important con piece of leucemia mieloide information crónica. that has Un always dato importante been observed in several que siempre studies se is observa en that are diferentes those estudios es patients que that, according to the so-called stratification, los can be pacientes classified as de high-risk alto riesgo, de patients. acuerdo con They la have an clasificación inferior, de SOCAL, not only outcome, but also tienen an inferior no achievement únicamente of un complete desenlace de cytogenetic salud, responses, as you may see sino que here, tienen menos after logro de 1 year, respuesta but even citogenética an completa al absolute año. rate Pero of vemos cytogenetic responses on las the long run, diferentes which is tasas de absolutely respuesta inferior with respect to what citogenética we see que a in largo the plazo low es inferior intermediate respecto a risk lo que factor. vemos And this en is, of pacientes course, a de very riesgo important intermedio y point alto. because Este, we desde know luego, that que most es of the un punto muy progression are importante. occurring in La this group of mayoría de la patients. progresión se Now, presenta en as you este may grupo de see, pacientes. in the European Podemos ver Leukemia aquí Network que en 2013, la Red Europea de beside leucemia, the presence en of the 2013, classical therapy with TKI, which is tenemos la imatinib terapia 400 milligram clásica con inhibidores de once la a day, tirosina two sinasa, other imatinib drugs 400 have miligramos una been vez al día. considered Hay dos fármacos as a adicionales que se potential consideraron first-line therapy como for CML terapia patients. potencial para los Nilotinib at the dosage pacientes of con 300 milligram twice a LMC. day, and Nilotinib a 300 dasatinib at the miligramos dos dosage of veces al día 100 y milligram dasatinib a dosis de 100 once a day. miligramos una There sola are vez al no día. specific indication to No use hay una one or indicación the other específica drug para utilizar as first-line alguno de therapy estos for CML fármacos como patients, terapia de but primera línea indeed, para these pacientes con two leucemia registered mieloide drugs crónica. Pero represents three options estos that can tres be selected fármacos ya according registrados by the representan tres doctors opciones according to the patient's que el médico characteristics puede and seleccionar de of acuerdo con course las also according to características the de los pacientes goal y de of the acuerdo therapy that we con la want to meta achieve del in a tratamiento que specific se quiera patient. lograr en los And pacientes this específicamente. registration was due mainly to two El studies. registro se debió One is called an principalmente a SND dos study, estudios. Uno es el and now we have estudio a en 5-year follow-up del que ya update of the contamos study, which un is clearly seguimiento a 5 showing años, that que nilotinib, nos which muestra is a more claramente potent que and also nilotinib, more selective que es un inhibitor fármaco más of potente y un inhibidor más selectivo the decay activity de la of the actividad de la BCR-ABL tirosina molecule at two sinasa de la different molécula de dosages, BCR 300 milligram twice a ABL. day and 400 milligram Se utilizaron twice a 200 day. miligramos dos Indeed, veces they al are día y both 400 miligramos dosages are 300 o able to 400 induce miligramos after dos 1 veces al year día. Estas almost dosis the después de un año double pueden the number inducir of major el molecular doble responses de with respect to respuestas what we can moleculares see mayores en with comparación con lo que imatinib podemos alone. ver And con what is also imatinib very relevant is solo. you may see that this Lo difference interesante es que podemos ver indeed que esta is kept diferencia during the de following hecho se mantiene years, and durante even los after años 5 siguientes years e incluso there is después de 5 imatinib años is not able vemos to que catch up with the imatinib results that can be no puede obtained with alcanzar nilotinib. o lograr los resultados Very que se similar obtuvieron results have been observed also in the con other nilotinib. study, Hay parallel resultados muy study, interesantes comparing observados en un dasatinib with estudio respect to paralelo imatinib. comparando As you may see, dasatinib con imatinib. again here Vemos you aquí de have nuevo that dasatinib is able to que cause exactly dasatinib after 12 puede, months the después de double of 12 the number meses, of ocasionar major el molecular doble responses with de respect to respuestas what moleculares we see mayores with en imatinib. comparación de And lo que vemos con again, the imatinib. two curves Y de nuevo remain vemos que parallel. las dos curvas And están we have a paralelas. follow-up of 4 years. Y We will tenemos un see in a few seguimiento months also de the 4 años 5th-year y follow-up. en unos But meses ya indeed, tendremos el it's really seguimiento a 5 unlikely años. that Pero vemos in que this study, as es well as in poco the NSND probable que study, en este imatinib estudio on y en the el estudio very long run will STEM, be able to catch up with the imatinib a results muy that largo could be plazo obtained pueda with dasatinib. emparejarse So con los what does it resultados que se mean pueden obtener con from the dasatinib. ¿Qué biological significa point of esto view? desde el punto de Is vista a biológico? higher amount of Bueno, molecular, hay una higher rate mayor of molecular responses, tasa de and respuestas the fact that moleculares this is obtained con so nilotinib fast que con during imatinib, y the esto starting the ocurre therapy muy with the second rápidamente generation después de TKIs. haber I've iniciado el represented tratamiento an con un hypothesis inhibidor de la tirosina using sinasa this de segunda cartoon, generación. which shows Utilizo indeed esta I would say representación the bone marrow esquemática of a que nos patient muestra before la the médula treatment ósea de un with a paciente TKI antes del therapy. tratamiento And con if we start with TKIs. imatinib,
We know that Si we are able iniciamos to con imatinib, induce sabemos the que podemos apoptosis of inducir most of la the pH apoptosis de la positive mayoría de cells, las células and then Filadelfia we are positivas. remaining Y with an amount of nos residual quedamos con disease, una which is composed enfermedad sometimes by residual que en precursors that ocasiones we know está that are compuesta less de sensitive precursores que sabemos que to son imatinib, menos but also sensibles a by imatinib, some pero resistant también subclones incluye that can be algunos resistant because clones of other resistentes que pueden molecular ser resistentes abnormalities debido a otras present, but anormalidades also moleculares que sometimes están because presentes, of the presence pero of también en mutations which ocasiones are debido a la affecting the presencia de BCR mutaciones Emerson que molecule. afectan If we are using a la stronger, molécula more de potent, BCR-ABL. even more Si se selective utiliza inhibitors of BCR-ABL, inhibidores like the más second potentes o generation selectivos como TKIs, los we are TKIs de destroying segunda part of this generación, clone. So lo que at the hacemos end, es we are destruir remaining parte de with este a clon. lower Nos amount of quedamos residual entonces con disease, una menor cantidad and de enfermedad this, residual of course, may y confer desde an luego que advantage esto for the puede patients. representar From the una ventaja clinical, para los there pacientes. is, I would say, Desde el punto de vista also clínico, a sort of support, of vemos que proof hay of una this especie assumption, de is that comprobación if de we are estos considering the supuestos, number of de manera que si patients estamos who are considerando developing el número clones de with pacientes que mutations, with desarrollan mutated form clones of con la forma BCR-ABL mutada during de their therapy, you may see that the BCR-ABL number durante el of tratamiento, patients is almost vemos que double el número de if pacientes we are using se imatinib with duplica respect to si what we see utilizamos if we are imatinib en using comparación con lo nilotinib, que vemos two si different utilizamos dosages. nilotinib a sus And dos dosis looking at the diferentes. type of mutations Si that we are vemos going el to tipo see, de you may see mutación that que vamos most a of the ver, mutations which are vemos que la present mayoría in de the las imatinib mutaciones que están presentes en patients los and which pacientes con account imatinib for this y que discrepancy in the explican number of esta patients discrepancia en developing el número de mutations, pacientes indeed are con estas mutations which mutaciones, are en realidad son insensitive to mutaciones que imatinib, no but son sensibles sensitive a to imatinib, nilotinib. pero que So sí there is son a sensibles a suppression of some nilotinib. Por lo clones tanto, hay la which are supresión de algunos resistant clones to imatinib. resistentes a And imatinib. this translates immediately in a great advantage for the patients Esto in se terms traduce de not only inmediato en for una those gran ventaja patients para who los pacientes, remain no on therapy, únicamente which para are los pacientes approximately que continúan 60% con el of all tratamiento, que patients representan after 5 years, aproximadamente but el also in 60% the de los intention to pacientes treat a los 5 analysis. años, So pero también en independently el from the análisis de type intención of de tratar, treatment that independientemente del tipo de tratamiento the patient is going through, but just que vaya a considering recibir the el patients who paciente were y enrolled in a considerando specific harm, únicamente so los the intention pacientes to treat incluidos analysis, you may see that the number of o en un grupo progression is determinado en much el lower análisis de with intención de both tratar, nilotinib dosages vemos el with número respect que to es what we menor see con nilotinib with respecto a lo que imatinib. vemos con And what is imatinib also very important to observe es el número is de that pacientes con again, regresión. in the También es muy NSTEM study, importante most of the progression observar que occurred en STEM during la mayoría de the la first progresión and second se year dio en el since the primero y start of segundo the años a therapy, partir but del there inicio del are, tratamiento. and these are Pero 3 cases, 2 in tenemos the aquí imatinib 3 arm and casos, 1 in 2 the en el grupo de nilotinib imatinib y arm, 1 en el grupo de 300 milligram nilotinib harm. There o are 3 300 cases where miligramos. Hay 3 high-risk casos en patients who los que los developed blast pacientes de alto crisis riesgo during the 5th year. desarrollaron So crisis just to básica en be el 5º high-risk año. patients confers a sort El hecho de of ser un paciente risk, de alto riesgo of a confiere un persistent cierto risk of riesgo, un undergoing riesgo blast crisis persistente de even tener after una crisis several blástica, years incluso from the después start of de the varios therapy. años después de haber iniciado el Now, tratamiento. this does not translate or translate Esto at no se least traduce only in part to an únicamente o se advantage traduce in terms of únicamente overall en parte en survival. una You ventaja may en see the términos de number, la however, sobrevida that global. with imatinib Sin 400 embargo, milligram pueden once ver a day, ustedes we que have a survival, para overall survival of imatinib tenemos con 91.6%, which 400 is miligramos al increasing in día the la nilotinib sobrevida es de 300 milligram 91%, con nilotinib 93.6%, 92% further y increasing with nilotinib 400 95.3%. milligram Aumenta con nilotinib twice aún a más, day, con 400 miligramos 96%. 2 And veces al therefore, día es de if casi you compare this 96%. 96% Si that after comparamos 5 el years from the 96% start of the treatment is a very, very high percentage. With this a 5 años después de haber iniciado el 91.6%, you may say tratamiento that es una certainly sobrevida muy alta. imatinib is good 91% drug, fue para imatinib. but Podemos that decir que nilotinib imatinib appears to be es un buen better fármaco, in a pero certain sense. nilotinib Why parecería ser nilotinib mejor. 300 milligram ¿Por is qué inferior nilotinib with 300 respect to miligramos nilotinib es 400 inferior milligram? respecto Probably this a is due to an imatinib excess of 400 that not miligramos? reduced to CML, which in Probablemente the se deba nilotinib 300 milligram a que twice a day nilotinib harm 300 are miligramos 2 12, veces al día whereas there are only 6 and 6 tuvo in both nilotinib 12, aunque hubo 400 6 y milligram 6 para twice a nilotinib day and 400 imatinib miligramos 2 400 veces al milligram día twice a day. e And these imatinib deaths 400 additional miligramos serious 2 deaths veces al are día. not due to a Creo specific que toxicity of the estos drug.
estos efectos no se deben a So, la toxicidad going back específica to del how fármaco. we evaluate in our days the response to the Veamos TTK cómo evaluamos inhibitors, actualmente la respuesta a los you inhibidores de la probably tirosina certainly sinasa. know